Hello and welcome to the 20th edition of Open Road's New Italian Cinema, a co-presentation of Film at Lincoln Center and the Istituto Luce Cinecittà. I'm Dan Sullivan. I'm a programmer at Film at Lincoln Center. Just want to welcome you all to this year's edition. You have just seen the latest film by Salvatore Mereu, Assandira, and I'm very pleased to say that we're now joined by the filmmaker to have a little discussion. So please welcome Salvatore Mereu. Hello. Ci saluta. Ok, intanto ripeto quanto detto prima, sono molto felice di questo invito e sono felice di poter, anche se non fisicamente, poter mostrare il film a New York in un luogo così prestigioso come Lincoln Center. Ci sono stato qualche volta in passato ed è stato molto emozionante. And I'm very happy to be here. I was very delighted to receive the invitation and to be able to present my film, even if only virtually, at such a prestigious center as Lincoln Center, where I have presented two previous films. And those occasions, like today, were very emotional for me. I'll also note that we're joined by our interpreter Michael Moore, who is going to help us as needed. So thank you. Hello again, Michael. Hi, Dan. So it's been about 9 years, I believe, since your previous feature, Pretty Butterflies, and I wanted to begin by talking a bit about the writing of the new film of Assandira, and sort of how that developed in this this time since the last film. Maybe we could begin by talking about the adaptation process. The film derives from a novel by Giulio Angioni. But I think it's a fairly free adaptation, as I understand it. So could you tell us a bit about the film as an adaptation? Sì, allora la traduzione del libro è molto libera, come lo era appunto il film che ha citato prima, Bellas Mariposas. Anche se ho conservato del romanzo la struttura narrativa, però mi sono preso delle libertà. L'azione si svolgeva non in Germania ma in Danimarca e l'ambientazione però è rimasta sostanzialmente la stessa. Quando si fa un lavoro di adattamento da un libro, lo si fa sempre nel rispetto chiaramente del libro, ma se si è scelto quel libro è perché in qualche modo si è trovato la possibilità di raccontare se stessi e forti di questo fatto l'adattamento avviene comunque in libertà. It is a fairly free adaptation like my previous film, Bellas Mariposas, where, but what I did do is preserve the narrative structure. While here, the foreign part is set in Germany. In the novel, it's set in Denmark, but the setting otherwise is substantially the same. I think when you are adapting previous work, a book, you respect the book itself, but the reason that you chose that particular book is because it gave you the possibility to tell your own story. And yeah, I'm interested then in the structure. It sounds as though some of this idea about the structure of the narrative is in the novel, and I'm wondering sort of how you thought about that in relation to the film. It's in watching the film, the structure is obviously very pronounced and has sort of a big role in the emotional trajectory of the film. So maybe could you tell us a bit about what you found attractive about exploring this kind of structure? Ma allora, il libro, come poi il film, funziona un po' come una matriosca, no?
cioè tu apri una scatola e poi scopri che dentro ce n'è un'altra, e poi un'altra ancora, e poi un'altra ancora, finché non vai al cuore della storia stessa. Mi piaceva molto questo modo che Angioni ha scelto di raccontare la propria storia, perché è quello che accade normalmente nell'esperienza della vita. Tu arrivi in un luogo, sia che arrivi in un luogo che conosci una persona, all'inizio hai di questa persona, di questo luogo, un'impressione che è soltanto apparente, poi attraverso tutta una serie di altri elementi approfondisci questa conoscenza finché non arrivi al cuore, all'anima di quel luogo e di quella persona. E in questo senso la struttura narrativa di Assandira mi sembrava rispondesse a questo modo di procedere che è tipico della conoscenza. I think that it functions sort of like a matryoshka, those Russian dolls, that one is inside the other, or Chinese box, where you open one and there's another, and then there's another, until you get to the very heart of the story. And I like very much this aspect of Angioni's novel, because it also corresponds to what happens in real life. When we happen across a place or a person, first we are confronted with appearances, but then as we dig deeper and deeper and deeper, we get to the heart of the place or to the person. And I like this structure also because it corresponds very much to our way of getting to know things. Yeah, and I'd then like to ask about the places in the film, which are of course intensely important. As with your previous work, this is in Sardinia, and I think because the film begins, I guess, with the aftermath of this fire, there's a lot of importance given to the agriturismo place as a pivotal kind of location in the film, but then there are others as well. I was wondering if you could tell us a bit about some of the places that you filmed for the film, sort of how you select a place to film, and then kind of I guess, yeah, the experience of shooting in these places. Sì, allora una delle motivazioni che mi ha spinto a scegliere questo romanzo è che nel racconto, anche se attraverso la struttura di un poliziesco, ci fosse un tentativo di raccontare una certa degenerazione che c'è stata nell'uso delle tradizioni, soprattutto da parte dell'industria turistica. È avvenuto nella mia terra, ma è avvenuto in tante terre del mondo. L'industria turistica ha come bisogno di consumare continuamente nuovi scenari e a volte lo fa quasi con le regole di un reality. E ho cercato un luogo che come dire, si prestasse a questo desiderio di esotico che è tipico dell'industria turistica e che Angioni denuncia. Voglio ricordare a chi ci ascolta che Angioni è un narratore d'occasione. In realtà nella vita ha fatto l'antropologo e ha studiato a lungo le tradizioni della mia terra d'origine, insomma. I think one of the things that drew me to choose this novel, which is structured a little bit like a crime novel, like a procedural of sorts, is that it talks about a kind of degeneration of tradition in the way that tradition is used, especially the way that tradition is used by the tourist industry. In Sardinia and really all over the world, the tourist industry is always looking for new scenarios to consume, following the kind of rules of a reality show, looking for places looking for locations, looking for places that seem exotic. This is a kind of a situation that Angioni denounces, that he criticizes. He himself is by training an anthropologist and who has studied deeply the traditions of my land. Voglio, Michael, tengo a precisare a questo proposito che comunque la scelta del racconto, apparentemente nasce dal fatto che
il libro mi dava l'occasione di raccontare ancora una volta la mia terra, e quindi da abitante di questo luogo capivo fino in fondo l'indignazione di chi, come dire, denuncia questa deriva, ma poi quando si entra dentro l'avventura di un film si capisce anche in maniera più profonda quali sono le ragioni che ti hanno spinto a scegliere quella storia. E lì ho capito che forse l'idea di denunciare soltanto un certo modo di operare dell'industria turistica era solo un aspetto. Mi interessava molto di più il racconto di questa famiglia, di questa famiglia tipica che si crea intorno a questa avventura turistica, del rapporto. Mi interessava molto il rapporto che c'è tra il padre, il figlio e la nuora. In una parola mi interessava le relazioni tra le persone, e da questo punto di vista Assandira era un modello alto, perché a sua volta ha come modello la tragedia greca. And to be a little bit more specific, in choosing this story, certainly at the beginning gave me the occasion to talk about my land, to talk about Sardinia as a place that I inhabit, and also to understand the indignation of those who criticize this sort of this decadence, really, that we see. But once you're inside the adventure of making a film, you develop a deeper understanding of why you chose this particular story, why you chose this particular book. Because what I found myself drawn to was not only this certain way of structuring tourism, which became one aspect of the story, but I became more interested in this sort of typical family that we see. And that was created around this notion of a tourist adventure, the relationship between the father, the son, and the daughter-in-law. I also had a kind of a lofty model in making this, which is a model of the Greek tragedy. Yeah, the film, there are many really interesting tensions, I think, in the film that go just beyond some sort of antagonism between like the tourism industry and maybe more like traditional Sardinian culture. There's the father, tension between father and son, city and country, Sardinia and the rest of Italy, Italy and the rest of Europe. I was wondering if you could tell us a bit about some of maybe how can you tell us a bit about some of these impressions that you got in making this film that has all these very interesting tensions in it, and sort of how your thinking perhaps changed a bit about some of these subjects, because it sounds like perhaps it did change along in the course of making the film. Allora, diciamo che quando ho letto il libro, l'impressione che ho avuto da lettore è che prevalesse un po' una dimensione grottesca del racconto di questo mondo, no? E i personaggi, soprattutto della nuora e del figlio, in realtà erano sì centrali nella storia, ma non erano raccontati ad esempio come coppia. Nel momento in cui ho deciso di adattare questa storia, ho cercato di approfondire la natura di questi personaggi. Non volevo che fossero solo delle macchiette, come è un po' in qualche modo Costantino, che si ritrova a recitare il ruolo del buon selvaggio, no? Come vuole certa tradizione occidentale, che dai tempi del Grand Tour viene a visitare questi luoghi con l'idea di trovare un mondo primigenio. E quindi è lì, facendo questo passaggio, ho scoperto delle persone in carne e ossa, con delle relazioni, con dei sentimenti, con la possibilità di confliggere tra di loro, e il rapporto
di conflitto c'è soprattutto tra il padre e il figlio, perché appartengono a due mondi diversi che non si parlano, che non comunicano tra di loro, ma il padre, pur conoscendo e ammettendo questa distanza per amore del figlio, è disposto ad accettare di fare quello che non farebbe mai, quello che la sua educazione non gli permetterebbe mai, ma forse lo fa anche perché per una volta è anche tentato da quello che la vita gli propone, e quindi probabilmente nel suo animo vibra anche una sorta di sentimento nei confronti della nuora che lui cerca di nascondere persino a se stesso. Però questa avventura non fa altro che riportarlo in vita, risvegliarlo, perché in un certo senso la sua vita da pensionato era già quasi finita. When I read the book, what seemed to prevail as in the book was a kind of grotesque approach to the story. And especially in the dynamic between the son and the daughter-in-law, which was very central to the story, but not so much as a couple. And so when I adapted it, I wanted to give more depth to the characters, who were sort of just almost like stand-ins, in the same sense that Costantino himself was asked to play the part of the noble savage. This kind of a figure that we've seen really ever since the 18th century, in the time of the Grand Tour, where wealthy Europeans, Brits and Germans, would go to areas that they considered more primitive. So as I started digging in and giving more depth to these characters and making them come alive in flesh and blood, then that brought out their feelings. It brought out their conflicts, the conflicts within, the conflicts between, especially between the father and the son, who belonged to two different worlds and who were unable to communicate with each other. But the father, out of the love that he has for his son, accepts something that he would never do because of his own culture, because of his own background, because of his own traditions. And for once, he allowed himself to be tempted by that which life has to offer, even including the feelings that he has toward a daughter-in-law, feelings that he even tries to hide from himself. Because the figure of Costantino is someone who is being brought back to life over and who is being awakened over the course of the film, because in a sense he had been almost dead in his life as a retiree. Riguardo anche a quanto si chiedeva prima, aggiungo che ogni volta che si comincia la realizzazione di un film, inevitabilmente qualcosa del disegno iniziale cambia in favore di quello che la vita, i personaggi poi ti danno. Da questo punto di vista il mio approccio è più simile a quello di un documentarista, cioè cerco di non barricarmi dentro la sceneggiatura, ma tutto quello che la vita e il caso durante la realizzazione, che può essere dato anche dalla conoscenza degli interpreti, mi dà, cerco di accoglierlo dentro il racconto, perché col rischio anche qualche volta di andare in crisi su quello che si sta raccontando. Però è il solo modo che ho per rivolgermi allo spettatore in un modo leale e sincero. I would add that every time that you're making a film, it's sort of inevitable that you're going to change the initial design, the initial plan that you had that you had sketched out in the screen, that you had written down in the screenplay, because of what happens, to life, because of what the characters give to you in the course of making the film. I work almost like a documentary filmmaker. I try not to barricade myself inside the screenplay. And I allow what life and what the characters sort of offer to me. And once I get to know the actors themselves, then I'm able to absorb these various changes into the story itself, at the risk sometimes of really creating a crisis for the story that you're trying to tell. But anyway, I feel though that this is the only way that I can address my audience in a way that is both loyal and sincere.
And yeah, I wanted to ask about the actors, and I guess it makes sense to begin with Gavino Ledda, who notably wrote the novel that's the basis for the Taviani brothers film Padre, Padrone. Could you tell us a bit about how he came to be in the film as an actor, and sort of what the experience of working with him on this character was like? Sì, all'inizio cercavo, facendo il casting, una persona che assomigliasse nella descrizione fisica al personaggio di Costantino che c'era nel libro. Poi mi sono reso subito conto che questo tipo di descrizione riportava il personaggio troppo dentro la tradizione iconografica del vecchio sardo, saggio, che si vede in tanta letteratura anche della Ledda, e avevo paura di scivolare verso il cliché, che è esattamente quello che col film cerchiamo di combattere. Allora un giorno, per caso, navigando su internet, mi sono trovato davanti a un'immagine di Gavino Ledda recente, che lo ritraeva sotto un albero, sotto una sughera, in canottiera, in una posa tutt'altro che epica. E mi sono detto, vedi, lui potrebbe essere molto giusto, perché ha effettivamente nel suo viso la storia di questo mondo, no? E allora ho deciso di andare a incontrarlo, perché non lo conoscevo, e sono, dopo un po' di tempo, riuscito a convincerlo, perché lui in verità era molto restio a lasciarsi andare. Considera il cinema come una sorta di scorciatoia, pur avendo avuto la fortuna di aver avuto una traduzione così alta del suo romanzo come è Padre Padrone dei Fratelli Taviani, continua a pensare che il cinema l'abbia in qualche modo saccheggiato, e quindi si è avvicinato a questa esperienza con molte riserve. Poi si è lasciato andare, e nel momento in cui si è lasciato andare ed è nata anche un'amicizia durante la lavorazione, lui si è dato anima e corpo nei confronti del film. Non aveva mai recitato, se non un piccolo cameo proprio nel film dei Taviani. You know, when I started the casting process, I was looking for an actor who had the kind of physique that I just saw described in the book. But then I realized that kind of description was almost too iconographic. The figure of the elderly, wise Sardinian shepherd. It's something that we find repeated in a lot of literature, including the novels of Gavino Ledda. And it's a bit cliche, and this is the kind of thing that I really wanted to fight in the film. So one day while I was surfing the internet, I came across a recent picture of Gavino Ledda, and there he was, like in a wife beater, sitting under a tree, looking in a pose that was not at all epic. And I just said to myself, he looks just right for the part, because his face carries the story of this world. So I arranged to meet him and was able to convince him to participate. He was very resistant at first. He didn't really want to let himself go in this, and saw cinema as a kind of a shortcut, despite the great fortune that he had of seeing his story transformed into such a great film as Padre Padrone by the Taviani brothers. He sort of felt like that cinema had robbed him of something. So he was very reserved at the beginning, but then eventually he was able to let himself go. And at that moment, a friendship was born between us, and he gave himself body and soul to the part. And he had never acted before, except for that small role that you see in Padre Padrone. It's really interesting. And I think maybe I'll conclude by asking about one more very important actor in the film. This is Anna Koenig, I think, who plays the daughter-in-law, who kind of rocks the boat, as it were. Could you tell us a bit about how
about yeah, how you cast her, and then I'd be very curious to hear how the two of you work together on the characterization, because it seems like perhaps this was one of the roles that, as you were saying earlier, you wanted to add more depth or dimensionality to, perhaps. So. Sì, mi fa piacere che Dan lo abbia colto. Purtroppo non esiste una traduzione del romanzo in inglese, altrimenti avrebbe modo di leggere il personaggio così come è descritto nel libro. Nel libro Grete è appunto un personaggio positivo che sostanzialmente traina con l'entusiasmo Mario e successivamente Costantino. E invece nella traduzione che ne è stata fatta nel film diventa quasi, mi sia concesso il termine, quasi una sorta di Dark Lady, no? È quella che un po' muove tutto, che determina, consapevole anche del fascino che esercita nei confronti delle persone che ha intorno, determina un po' l'azione degli altri personaggi. Però è a sua volta anche lei una vittima in questo gioco strano, in questo rapporto morboso che ha col suo compagno. Non sappiamo quanto poi lei sia davvero la persona che muove tutto. Nel finale ci viene il dubbio che possa essere anche lei in qualche modo schiava di questo gioco. Questo lavoro che è stato fatto con Greta è stato fatto in verità un po' anche con tutti i personaggi, ed è la ragione per cui a volte, pur partendo da un libro e quindi con una storia che si eredita, si finisce poi per forzare il racconto e andare e portarlo in una direzione che è quella che consente anche a volte di raccontare quello che noi siamo e quello che siamo stati, perché poi anche da spettatori, dico, perché poi in un film inevitabilmente finiscono anche per entrare le proprie passioni cinematografiche, non soltanto l'esperienza di vita. Ecco, credo che nel personaggio della Koenig ci sia un po' tutto questo. C'è l'ammirazione per tanto cinema nero americano, anche se poi Assandira non è un noir, ci sono, se li si vuole cercare, tanti riferimenti cinematografici. Una scena, faccio un esempio, come quella che si svolge nel nuraghe, è certamente figlia di un grande film come Eyes Wide Shut, e arriva buon'ultima a mostrarsi allo spettatore. Nel libro, ad esempio, lui arriva in questa capanna dove loro salutano gli ospiti l'ultima sera. Capiamo che si svolge qualcosa di strano, che lo turba profondamente, ma non vediamo veramente che cosa accade. Ecco, anche questo è uno di quelle feritoie in cui l'adattamento prende spazio e diventa qualcos'altro rispetto al libro. I'm glad that you noticed that, Dan. Excuse me one second. Because, and unfortunately, the novel has not been translated into English, because otherwise you would see how the Greta is represented. Because in the book, she's a fairly positive character whose enthusiasm draws in, and attracts to this plan Mario and then Costantino. But in the film, instead, she becomes a kind of dark lady, if you'll allow me to use that expression, who seems to be one of the prime movers of the action, and is also very aware of her ability to seduce and to attract, and seems, at the beginning at least, to be determining the actions of some of the others, but then is also a victim of the actions of others, especially in this strange game that we see being played, this very creepy relationship between her and her husband. And we don't know in the end whether she is the prime mover or whether she is just a slave of this weird game that's being played. But with Greta, as with all of the characters, once you start taking them out of the book and developing the story,
something inherent to that character starts coming out. And you force the story in a direction that allows you to tell both what we are and what we used to be. And also it allows a viewer to enter into their own emotional space. There are other film references that you'll see, quotations, you could say, or inspirations from classic films, including Hollywood noir films. But I would add that that scene that you see in the end, that what seems like an orgy in the Nuraghi, does have shadows of the film Eyes Wide Shut. And I wanted to show, but I didn't want to show the viewer exactly what was happening. We know that something that is happening inside there is very disturbing to Costantino, but he does not, we don't see exactly what it is. And this is the kind of thing that happens when you adapt a book. Yeah, it's really interesting. But I'm afraid we have to leave it there. But before we end, I just wanted to thank you, Salvatore, very much for the film and for your participation. And we're really looking forward to seeing you again in person one of these days. So thank you. Grazie anche a voi. Ringrazio il Lincoln Center, Film Italia, Cinecittà Luce per avermi dato la possibilità di mostrare il film. Grazie ancora a tutti. I'd like to thank you. I want to thank Lincoln Center. I'd also like to thank Luce Cinecittà for all of their support. Grazie. Thank you.